Hello everyone, welcome back to the online lecture for the chapter Consignment. This is a second session. In the first video, we have done some basic concepts of consignment. Let's recap. આપણે જે આગળ થોડુંક કરેલું છે એને આપણે આજે recap કરીએ થોડુંક. See here, consignment is a form of business where one person, that is a consignor, sends goods to another person who is a consignee at a distant place to sell, and in return that person means agent or consignee will be given commission at some fixed rate. In case of consignment business, mainly there are two parties. One is consignor, another one is consignee. एक owner છે અને એક agent છે. Clear? For consignment business, we need to prepare consignment account, goods sent on consignment account, and consignee's account. Clear? Now, what is consignment account? Consignment account is simply a combination of trading and profit and loss account. વેપાર ખાતું અને નફા નુકસાન ખાતું. તો માલ સામાન આવે છે, debit what comes in, credit what goes out. All expenses are debited, all incomes are credited. Simply we have to use these two rules and we can easily prepare consignment account. Debit what comes in, credit what goes out. All expenses and losses are debit, all incomes and gains are credit. Clear? Look at the transactions. As we have discussed in the last session, goods sent by consignor, expenses paid by consignor. Now, advance received from consignee, expenses paid by consignee, sales by consignee, and commission payable to consignee. પહેલા બે ટ્રાન્ઝેક્શન ગુડ્સ સેન્ટ, એક્સપેન્સીસ પેડ બાય કન્સાઇનર, આ કન્સાઇનરના ટ્રાન્ઝેક્શન છે. પછીના ચાર ટ્રાન્ઝેક્શન એડવાન્સ, એક્સપેન્સ, સેલ્સ અને કમિશન, આ કન્સાઇનીના મતલબ એજન્ટના ટ્રાન્ઝેક્શન છે. અને એ સિવાય આપણી પાસે કંઈક અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન, વી હેવ નોર્મલ એન્ડ એબનોર્મલ વેસ્ટેજ, ક્લોઝિંગ સ્ટોક, and final settlement amount due to the consignee. So in every example, we have this 9 transactions. Compulsory, we have 9 transactions. Along with this 9 transactions, આપણી પાસે બીજા થોડાક અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હશે, અલગ કેલ્ક્યુલેશન્સ હશે, અલગ એડજસ્ટમેન્ટ્સ હશે for credit sales, bad debts, discount on bills receivable, and extra commission to the consignee over the sales of invoice price. હવે અહીંયા નવો પ્રશ્ન આવ્યો, invoice price એટલે શું? So we'll discuss the concept of invoice price in the next session. Clear? So mainly we have all these left side transactions as a regular transaction, અને જે extra adjustments છે, you have to give due care to the extra adjustments. હવે અહીંયા ગોખણપટ્ટી ચાલવાની નથી, રટ્ટાબાજીથી તમારું કામ થવાનું નથી. You have to focus on theory in detail for understanding the basics of extra adjustments. Clear? Let's do it in detail. Goods sent by consignor, expenses paid by consignor, 2 transactions of consignor, advance, expense, sales and commission, 4 transactions of consignee, and 3 other transactions. On the basis of this 9 transactions, we have to prepare consignment account, consignee's account, and goods sent on consignment account. Clear? So for preparation of any accounts, we need to understand the conceptual of that particular account. So look at here. What is consignment account? It is a combination of trading and profit and loss account. It is nominal account in nature. Clear? As this is a combination of trading and profit and loss. વેપાર અને નફા નુકસાનનું સંયોજન છે. So this is a nominal account. This account is to be prepared to know the profit or loss of consignment business. All stock inward and expenses are debited. All stock outward and incomes are credited. Simple. Debit what comes in, credit what goes out.
all expenses and losses are debit, all incomes and gains are credit. So this is consignment account. આવે તો ઉધાર, જાય તો જમા. ખર્ચ ઉધાર, આવક જમા. Second one is consignees account. It is a personal account. Advance given, expenses paid, sales and commission received by consignee are recorded in this account. This account shows the final amount due to or from the consignee. એટલે આ જે અકાઉન્ટ જે છે કન્સાઇનીનું અકાઉન્ટ, એ લાસ્ટમાં કન્સાઇનરને કેટલા રૂપિયા આપવાના છે કે લેવાના છે એની બેલેન્સ આપને મળશે કન્સાઇનીનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીને. And the third account is goods sent on consignment account. This is a real account. When goods are sent to consignee, this account is credited. When goods are returned by consignee, this account is debited. The balance of this account is transferred to trading account for the purpose of sales journal. Very easy. Done? So we have to prepare 3 accounts: consignment account, goods sent on consignment account and consignees account. Look at the journal entries of all the transactions. આપણે એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? નંબર 1, goods sent by consigner. કન્સાઇનમેન્ટ બિઝનેસમાં માલ સામાન આવે છે, ગુડ્સ આવે છે. સો કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ. એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય કન્સાઇનર, કન્સાઇનમેન્ટનો એક્સપેન્સ છે. સો કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ. ઓનલી વન ઇફેક્ટ ફોર ધ એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય કન્સાઇનર. Moving towards the advance received from consignee. Generally, consignee gives advance in the form of bills. Later on, these bills are discounted in the bank. The discount on bills receivable is a kind of loss, so it will be debited to consignment account as a discount on bills receivable. A information clear cut api દીધેલી હશે. Look at here. When advance given by consignee, we have to give effect in consignee's account. So bills receivables account debited to consignee's account. If any discount is there, so consignment account debited to discount on bills receivables. This is the entry, this is the effect of advance given by consignee. તો આપણી પાસે consigneeના 4 ટ્રાન્ઝેક્શન હતા: એડવાન્સ, એક્સપેન્સ, સેલ્સ અને કમિશન. લુક એટ હિયર. એક્સપેન્સીસ તો બિઝનેસના એક્સપેન્સ છે, કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ. પાર્ટનર પે કરે છે, કન્સાઇની પે કરે છે, સો ટુ કન્સાઇનીઝ અકાઉન્ટ. સો એક્સપેન્સીસ પેડ બાય કન્સાઇની, કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ કન્સાઇનીઝ અકાઉન્ટ. સિમ્પલ અહીંયા જોઈન્ટ વેન્ચરનો કન્સેપ્ટ લાગુ પડશે. એક્ટિવ પાર્ટનર અને અધર પાર્ટનર. કન્સાઇનર ઇઝ એક્ટિવ પાર્ટનર, 1 ઇફેક્ટ. Consignee is other partner, 2 effect. Sales by consignee. Consignee's account debited to consignment account. And commission, as commission is expense for business, consignment account debited to consignee's account. Consignee ને આપણે આપીએ છીએ, consignee other partner છે, extra છે. Clear? તો એને commission ચૂકવવાનું છે. Moving towards discount on bills receivable, that we have done early. Consignment account debited to discount. Now if any bad debts are there, in future we'll do example કે જેમાં આપણી પાસે બેડ ડેપ્ટ વાળો કન્સેપ્ટ હોય. બેડ ડેપ્ટ એટલે ઘાલખાત. પણ આ કયા સેલ્સ પર ઘાલખાત આપણે ગણવાનું? રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ બાય કન્સાઇનર કાંઈ આપેલું હોય, કન્સાઇનરના કહેવાથી, કન્સાઇનરની રિસ્કથી જો કાંઈ ક્રેડિટ સેલ્સ થયું હોય અને એના પર કાંઈ ઘાલખાત થાય, એના પર કાંઈ બેડ ડેપ્ટ થાય, તો જ એ બેડ ડેપ્ટને ઇન્ક્લુડ કરવાનું છે. બાકીના ક્રેડિટ સેલ્સ પર જે બેડ ડેપ્ટ થશે એને ઇન્ક્લુડ કરવાનું નથી. ફરીથી એકવાર, કન્સાઇનરના રિકમેન્ડેશનથી જે ક્રેડિટ સેલ્સ થયું હશે એના પર જ બેડ ડેપ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. એઝ બેડ ડેપ્ટ ઇઝ અ લોસ, કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બેડ ડેપ્ટ્સ અકાઉન્ટ. એબનોર્મલ વેસ્ટેજ, એઝ ઇટ ઇઝ સ્ટોક આઉટવર્ડ, માલસામાન જાય છે. Insurance claim account debited. Profit and loss account, that is actual abnormal loss, debited to consignment account. So on the credit side of consignment, abnormal wastage with cost price. With
cost price. Clear? I hope you are perfectly clear. અહીંયા ફક્ત તમારે વિડીયો જોવાનું નથી. ચલો આપણે જોઈએ એટલે સમજાઈ જશે. નો, જે હું તમને સમજાવું છું એ સાથે સાથે તમે લખજો, સાથે સાથે સમજવાની ટ્રાય કરજો. પોઝ ધીસ વિડીયો, પોઝ ધ સેશન એન્ડ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હું શું કહેવા માંગુ છું, કન્સેપ્ટ શું કહેવા માંગે છે. ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ દેન વોચ ધ રિમેનિંગ સેશન્સ. લુક એટ હિયર, ધીસ ઇઝ અ ફોર્મેટ ઓફ કન્સાઇનમેન્ટ. આમાં આપણી પાસે કેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હશે? સૌથી પહેલા goods sent by consignor, expenses paid by consignor. So on the debit side of consignment, જેટલા પણ એક્સપેન્સ કન્સાઇનરે પે કરેલા હશે that is on debit side. Goods sent on consignment, debit side. Then we have transactions of consignee, expenses paid by consignee debited to consignment account, commission payable to consignee debited to consignment account, sales by consignee credited to consignment account. એટલે એક્સપેન્સ અને કમિશન ડેબિટ સાઇડ, સેલ્સ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. હવે આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપવાની થશે તો આપણે કન્સાઇનીના અકાઉન્ટમાં અપોઝિટ ઇફેક્ટ આપીશું. સેલ્સ ઓન ડેબિટ સાઇડ, એડવાન્સ એક્સપેન્સ એન્ડ કમિશન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. એડવાન્સ લેનાર ખાતે ઉધાર તે આપનાર ખાતે જમા, ડેબિટ ધ રિસીવર, ક્રેડિટ ધ ગિવર. એઝ consignee is giver, we have to write advance on the credit side of consignee, expenses and commission. Done? Along with this, we have 4 more transactions for consignment account. Discount on bills receivable, that is a loss, so on debit side of consignment. Bad debt is also a loss, debited to consignment. Abnormal wastage, this is stock outward, so on credit side of consignment. And closing stock, that is also credited to consignment account. It's a very easy. Goods sent on consignment, debit side. Expenses of consignor, debit side. Expenses of consignee and commission on debit side. Sales by consignee, credit side. Discount and a bad debt, debit side. એબનોર્મલ વેસ્ટેજ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક ક્રેડિટ સાઇડ. બસ મેક્સિમમ આટલા જ ટ્રાન્ઝેક્શન હશે. આનાથી વધારે એક પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કન્સાઇનમેન્ટ રિલેટેડ ચેપ્ટરમાં આપણી પાસે આવતા નથી. આફ્ટર ગિવિંગ ઓલ ધ ઇફેક્ટ વી હેવ ટુ ક્લોઝ કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ. ઇફ વિલ ગેટ બેલેન્સ ઓન ડેબિટ સાઇડ, that is a profit of consignment, that is transferred to profit and loss account. So this is consignment account. Now we have to close consignee's account. જે પણ આપણે ઇફેક્ટ આપેલી હશે, we have to find out the balance, that is a final settlement amount. Clear? And then we have to prepare goods sent on consignment account. Goods sent on credit side, difference, that is for invoice price, એ આપણે પછી કરીશું. And remaining balance is transferred to trading account. And this account is automatically closed. So this is how we can prepare consignment account, goods sent on consignment account and consignee's account. Clear? This is a very easy chapter. એકદમ ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરશો તો વ્યવસ્થિત સમજાશે. સેશન જોતા જોતા સાથે થોડુંક લખતા રહેજો, સમજતા રહેજો તો જ સમજાશે. બાકી ચલો એકવાર આપણે જોઈ લઈએ, સમજાઈ જશે? નો, this is an accounting, this is a subject of practice and not a reading. તમે વાંચતા રહેશો, વાંચતી વખતે તમને એવું લાગશે કે હા મને ચેપ્ટર આવડી ગયું છે, પણ ખરેખર જ્યારે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યારે ચેપ્ટરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ડાઉટ્સ ઊભા થશે. સો this is a subject of practice. Clear? So we have to focus on some transactions. બાકી બધી ઇન્ફોર્મેશન એક્ઝામ્પલમાં ક્લિયર કટ આપેલી હશે. આપણે જે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું હશે દેટ ઇઝ કમિશન. એમાં 3 અલગ અલગ ટાઈપના કમિશન હશે: જનરલ કમિશન, ડેલ ક્રેડિટ કમિશન અને એક્સ્ટ્રા કમિશન. એ સિવાય વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ નોર્મલ એન્ડ એબનોર્મલ વેસ્ટેજ, દેટ ઇઝ ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન કોસ્ટ પ્રાઇસ. એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન કોસ્ટ પ્રાઇસ એઝ વેલ એઝ ઇનવોઇસ પ્રાઇસ. હવે આ પ્રશ્ન થશે, સર જનરલ કમિશન એટલે શું, ડેલ ક્રેડિટ કમિશન એટલે શું,
એક્સ્ટ્રા કમિશન એટલે શું, નોર્મલ એબનોર્મલ વેસ્ટેજ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, અને ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં કોસ્ટ પ્રાઇસ એટલે શું અને ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ એટલે શું. So for cost price and invoice price, we'll do this later on. Clear? Till that, write a format of consignment account, goods sent on consignment account, consignees account along with transactions. Clear? So thank you very much. Have a good day. In the next session, we'll do a basic practical example of consignment.